Here we have words which are related to people in the 21st century. So these are modern words, modern professions that did not exist 20 years back. 20 વર્ષ પહેલા આમાંથી ઘણા બધા વર્ડ્સ એક્ઝિસ્ટ જ નહીં કરતા because એ પ્રકારનું કોઈ કામ હતું નહીં. These are all nouns. Most of them, what are they? Nouns. So they are used to describe people. For example, if somebody likes shopping, so you just say you like shopping. But somebody who's addicted to shopping, who's severely addicted, is called a shopaholic. So bola hai na? A shopaholic, right? So that's a special word for it. So these are special words for different things that people do. You can use them in your speaking, you can use them in your writing as well. Right? Let's begin with the first word. My favorite word of the day is a digital nomad. How do you use it in a sentence? My friend is a digital nomad. He's always in some part of the world traveling. So digital nomad means a person who's, I'm given a work from home. So he has a laptop and he's traveling. He's never at one place. So nomad નું meaning થાય બંજારા, જે લોકો જગ્યા જગ્યા ફરતા રહે ને એ લોકોનું એક ફિક્સ લોકેશન નહીં હોય, રેઝિડન્સ નહીં હોય, એવા લોકોને નોમેડ કહેવાય. તો નોમેડ આદિવાસી લોકો હતા જે લોકો પહેલાં હન્ટર ગેધરર્સ હતા અને લોકો ટ્રાવેલ કરતા. સો આજના જમાનામાં નોમેડ કોણ હોય? જે લોકો પાસે એવું જોબ હોય જે લોકો રિમોટલી કરી શકે. Right? So they are called a digital nomad. You can see this as a description in Instagram influencers description. Right? That they are a digital nomad. Next is an art curator. She is an art curator. Curator નું મીનિંગ સમજવાનું છે. ક્યુરેટર એટલે અત્યારે આજના જમાનામાં આપણી પાસે મીડિયા બહુ બધું છે. મૂવીઝ તો હજારો મૂવીઝ છે, સોંગ્સ છે. તો આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે આપણને શું જોવું ને આપણને શું ગમે? તો આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે એકદમ જે સિલેક્ટેડ વસ્તુ ઉચકેલી હોય ખાલી આપણા માટે સ્પેશિયલી, એવા વ્યક્તિને કહેવાય ક્યુરેટર. એટલે મ્યુઝિયમમાં આર્ટ ક્યુરેટર શું કરે? આર્ટની અલગ અલગ સ્પેશિયલ વસ્તુ ભેગી કરીને એક એક્ઝિબિશન લગાવે. દેટ પર્સન ઇઝ એન આર્ટ ક્યુરેટર. સો એવી રીતે મૂવી ક્યુરેટર પણ આવે, કન્ટેન્ટ ક્યુરેટર પણ આવે. એ લોકોનું કામ જ હોય કે લોકો માટે બહુ બધું હોય એમાંથી સ્પેશિયલ વસ્તુ બધી ભેગી કરે અને એ લોકોને આપે. સો દેટ વી ડોન્ટ વેસ્ટ અવર ટાઈમ. Because તમે બધું જોવા જાઓ તો આપણી પાસે ટાઈમ નહીં મળે કે we can watch everything. Next is a maestro. Maestro is a genius. Somebody who is highly skilled in their field. પોતાના ફિલ્ડમાં એકદમ highly skilled હોય, that person is a maestro. For example, A.R. Rahman is a maestro. Make sense? Next word is ambivert. We have already heard about introvert and extrovert. Introvert એટલે અંતર્મુખી. Person who doesn't mix up easily, બધા સાથે mix up નહીં થાય, that is an introvert. Extrovert એટલે જે easily બધા સાથે વાત કરી શકે, that is an extrovert. Ambivert is a person who is also introvert and extrovert. અમુક સિચ્યુએશનમાં એકદમ introvert shy બની જાય, પણ જ્યારે એકદમ એના ફ્રેન્ડ સાથે હોય, કમ્ફર્ટેબલ થાય, ત્યારે that person becomes very lively. So that person becomes an extrovert. So such a person is an ambivert. જોવામાં ઘણા લોકો એવું હોય ને કે પહેલાં બહુ શાંત હોય પણ આપણે ફ્રેન્ડશિપ થાય પછી એકદમ દે આર વેરી લાઇવલી. સો દેટ ઇઝ એન એમ્બીવર્ટ. સો યુ describe a person, he is an ambivert. My friend is an ambivert. Next is a vlogger. Original word was blogger. Bloggersનું કામ શું હતું? They used to share their experience. Every week, bloggers would come online and write an article. અમે લોકો last week આ રેસ્ટોરન્ટમાં ગયા, આ ફૂડ આવું હતું, તેવું હતું. So it was like a diary that people can read. That is what blog is. Blog became a vlog with the help of video. અને અત્યારે કોઈ બી માણસ ફૂડ બ્લોગર બની જાય. So those are all vloggers. भैया ये चटनी पूरी कैसे दिया, फिर दे डिस्कस, मैं यहाँ पे गया था, बहुत सारी मक्खियाँ थी, ये था वो था, खाना बहुत बंगार था, right? So they're discussing. Some people are telling the price and all that. They go to different food stalls, they go to different places, whatever. When you share your experience in form of a video, you are a vlogger. Anybody can be a vlogger. તમારા ઘરે કંઈ બનાવતા છો એનો વિડીયો બનાવો, it is vlogging. Video blogging is equal to vlogging. Sharing your experience with the world. It can be about books. You read a book and you share your notes about the book. You are a vlogger. Right? When people travel, they go to different places, different countries, and they share their experience. That is what Instagram is mostly about. That's also vlogging. Next is a podcaster. So podcasters are similar people, but instead of sharing their experience, they are discussing ideas. Two people are discussing, they're talking. Maybe on a decided topic, एक topic पर बात करता होय छे. So that is what? That's a podcaster.
A data scientist. Now this is a new field right now. It's hot, it's booming right now. So on the internet there's a lot of data, right? But how can you use that data to your advantage? Having the right kind of data, curated data, will help a business grow. એક બિઝનેસને ગ્રો કરવા માટે કેવું ડેટા જોઈએ જે માણસોને નંબર્સ લોકોને સમજવામાં અને બિઝનેસ કન્ડક્ટ કરવામાં હેલ્પ કરે. So the person who is a data scientist has the ability to read data, study data, and then create it in such a form that company can use it for profit. For example, people are buying phones every day. So you have a data કે આટલા લાખ લોકો આ ફોન ખરીદે છે, આટલા લોકો ફોન ખરીદે છે, એમાંથી આટલા લાખ લોકો આવો ફોન ખરીદે, એમાં આટલા લોકો આ કલરનો ફોન ખરીદે. So all this becomes data. When you study the data properly, તો કંપનીને સમજ પડે કે હવે નેક્સ્ટ પ્રોડક્ટમાં કઈ વસ્તુ નાખવાની, કઈ વસ્તુ નહીં નાખવાની. Now it can be for movies also, it can be for websites, apps, everything. So they need market research, and who helps them do the right market research is called a data scientist. He studies the data and gives it to the company. So companies have their own data scientist. ખબર પડી શું કરે એ લોકો? ડેટા સાયન્ટિસ્ટ એ કંપનીને ઇન્ફોર્મેશન આપે. જેમ કે કંપની બિસ્કિટ બનાવે છે, તો ડેટા સાયન્ટિસ્ટ વિલ સ્ટડી કે આજના જમાનામાં લોકોને બિસ્કિટ કેવું જોઈએ, કયા ફ્લેવર્સ વધારે ચાલે, અને વધારે બિસ્કિટ કેવું વેચાય, કેવી પેકેજિંગ જોઈએ. So all these are all data, statistical data. Next is cyber security analyst. This is somebody who's good at cyber security. That's a new job. So it is useful for companies that have their own website, their own servers, their own apps, and એને secure કરવા માટે they have the cyber security analyst. AI researcher. Again, AI is again a new field, booming field. તો AI ને research કરે, that is AI researcher. જેને AI નો બહુ knowledge હોય, that person can be called an AI enthusiast. Enthusiast word આના જેવું છે, ક્યુરેટર જેવું છે. Enthusiast is a person who is highly passionate about it. એને એ ફિલ્ડનું બહુ બધું નોલેજ પણ છે, એને પેશન પણ છે, અને આઈડિયાઝ પણ છે. So that is an enthusiast. હવે આપણે બોલવું છે ફૂટબોલનો શોખીન, a football enthusiast. Next is a wellness coach. Today people have lot of stress, people are troubled, ટ્રોમા છે, સાયકોલોજીકલ ઇશ્યુઝ છે, અને એના માટે ઘણીવાર એ લોકોને કોઈ એવું જોઈએ છે એ લોકોને સારું ફીલ કરાવે, એ લોકોને હીલ કરી આપે. So there are public speakers who do this. Jay Shetty is one of them. So Jay Shetty is a wellness coach. What is it? What is he? He's a wellness coach. Make sense? Next is a content creator. Somebody who makes new content for their social media handle. So that is a content creator. It could be a video, it could be an article, a post, a photo, a comic, anything is a content creator. Next is a sustainability advocate. What is sustainability? Sustainability means એન્વાયરમેન્ટને કઈ રીતે આપણે એ રીતે યુઝ કરીએ, એન્વાયરમેન્ટના રિસોર્સિસ કે બધું ખતમ નહીં થઈ જાય અને નેક્સ્ટ જનરેશન માટે બધું ઇન્ટેક્ટ રહે. એના માટે આપણને એવા એડવાઇસર્સ જોઈએ જે આપણને બતાવે, જેમ કે આપણી કંપની પ્રોડક્શન કરે છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે, તો એના લીધે પોલ્યુશન ક્રિએટ થાય, એન્વાયરમેન્ટલ રિસોર્સિસ યુઝ થાય. So a sustainability advocate will give you advice on how to make the products more sustainable, how to make your whole process sustainable. If my company is making a product સારું છે પણ એને પેકિંગ કરવા માટે હું બબલ રેપ યુઝ કરું, બબલ રેપ કમ્સ ઇન પ્લાસ્ટિક, તો બબલ રેપની જગ્યાએ મારું જોબ એ લોકોને એડવાઇસ કે તમે બબલ રેપની જગ્યાએ અત્યારે બીજા યુઝ કરો. હમણાં બબલ રેપની જગ્યાએ પેલા કટ કરેલા પેપર્સ જ આવે બ્રાઉન કલરના, જે બબલ રેપ જેવા હોય. they are cut, lines are cut into that. So what is that? The person who advises companies to take such precautions in favor of environment is called a sustainability advocate. Next is a workaholic. Somebody who's addicted to working. જેને વર્ક કરવાનું, જોબ કરવાનું, કામ કરવાનું એડિક્શન હોય અને એ કામ જ કર્યા કરે, even on holidays, even in the extra time. That person is it's a workaholic. A gastronome. Gastronome means એવો વ્યક્તિ જેને ફૂડની બહુ સમજ હોય અને ફૂડને ક્રિટિક કરે, એને ઇવેલ્યુએટ કરે કે ફૂડ સારું છે કે નથી સારું. That person is called a gastronome. Foodie એટલે ખાલી ખાવાનો શોખીન. Gastronome, he enjoys good food and can also evaluate it.
Okay, how is this wine? Oh, this wine is good, this wine is bad. Next, there are two words, newlywed and nearly wed. Newlywed is a common word. Newlywed એટલે જે હમણાં લગ્ન કરેલા હોય, that is a newlywed person. You can use it for anyone who has married within the time frame of 6 months to 1 year. That person is a newlywed. After 1 year, you are not a newlywed. And then comes nearly wed. Now there are couples who live in a live-in relationship, or they are living like a married couple. પરણેલા લોકોની જેમ રહેતા છે. They are not married. They are called nearly wed. Okay, they are a nearly wed couple. So that means they're not married but live like a married couple. This is happening in all the metro cities and Western countries. Yes. Next is a philanthropist. Philanthropist is usually an industrialist or a billionaire who donates huge amount of money for a social cause. જે લોકો માટે charity કરે, દાન કરે, એને શું કહેવાય? Philanthropist. Bruce Wayne of Gotham Industry is a philanthropist. Ratan Tata is a philanthropist. Same goes for Elon Musk. They all, when you read their bio, on Wikipedia, this word is used for them. Warren Buffett, a philanthropist. Right? Next is a protege. So first we will see the word mentor. Mentor no meaning like guru. અને જે ગુરુ પાસે ટ્રેનિંગ લઈને પોતાની સ્કિલ્સને ડેવલપ કરે, that student, એને કહેવાય એનો શિષ્ય, એને કહેવાય a protege. For example, Plato was the protege of Socrates. Socrates was this great Greek philosopher. Next, a pioneer. Pioneer is a person who has started something new in the field અને પછી બધા એને કોપી કરે. તો જે માણસ કંઈ નવું લાવે, જે બધા કોપી કરે, તો એ ક્રિએટરને, ફર્સ્ટ ક્રિએટરને કહેવાય પાયોનિયર. એક્ઝામ્પલ, Steve Jobs. He was a pioneer for bringing buttonless phones. Before that, the industry was filled with phones with buttons. પણ 2007 માં એને iPhone રિલીઝ કર્યો, a phone without buttons. What was he? He was a pioneer. Then everyone will copy him. Now every company is making the same phones in the image of the iPhone. So what is it? That's a pioneer. Next, skeptic. Skeptic is a person who doubts things. જે દરેક વસ્તુ પર શક કરે, શંકા કરે અને એ વસ્તુમાં ટ્રસ્ટ નહીં કરે, એને બિલીવ નહીં કરે. તમને એ વસ્તુમાં ભરોસો નથી, then you are a skeptic. એ રિલિજનમાં તમને ભરોસો નહીં હોય, then you are a skeptic. ગવર્મેન્ટમાં ભરોસો નહીં હોય, કોઈ ડોક્ટ્રીન, કોઈ ફિલોસોફી, કોઈ આઈડિયોલોજીમાં તમે બિલીવ નહીં કરતા હોય, then you are a skeptic. When you don't believe in something, right, then you are a skeptic. It can be for any industry. Next is a dreamer. Two words related to each other, dreamer and visionary. So visionary and dreamer are again people who can see the future. Means they can predict કે આગળ કઈ વસ્તુની જરૂર પડવાની, કઈ વસ્તુની ડિમાન્ડ થવાની છે. જેમ કે Steve Jobs predicted that okay, we will need phones without buttons. So he was a visionary or he was a dreamer. Other examples would be people who run companies, they are running the CEOs of companies. They are supposed to predict કે after 10 years માં કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે. So they have to be visionary. Right? It can be movie directors also. અત્યારે નવા directors આવે છે, નવી movies લાવે આપણી સામે. They are different from the movies of the past. So they are considered visionaries. Right? Vision હોય અને એનું slightly informal term છે dreamer. First you have to be a dreamer, then you can become a visionary. Next is a trailblazer. Again, trailblazer is also like that. જે માણસ એક નવો માર્ગ, નવો રસ્તો બનાવે છે અને બધા ફોલો કરે, that person becomes a trailblazer. કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી નવી ખોલે જે હતી જ નહીં પહેલા, that is a trailblazer. Right? A person who starts a new trend that people follow, that person becomes the trailblazer. Right? જેમ કે કોઈ પર્ટિક્યુલર મૂવી ટાઈપની મૂવીઝ બનાવવાનું ચાલુ કરે, પછી બધા એને ફોલો કરે, that is a trailblazer. Right? Next is artisan. What is an artisan? Artisan is a person who is an artist. It's a fancier word. Somebody who is very skilled. પોતાના કામમાં બહુ skills હોય, then he is an artisan, not an artist. આપણા 21st centuryમાં ઘણા બધા એવા વર્ડ્સ છે જે સિમ્પલ વર્ડ્સને રિપ્લેસ કર્યા. જેમ કે હાઉસવાઇફ એક વર્ડ હતો, હવે હાઉસવાઇફની જગ્યાએ યુ કોલ ધેમ અ હાઉસ મેકર. હાઉસ મેકર. એવી રીતે આર્ટિસ્ટની જગ્યા આર્ટિસન. Right? It's a fancier and more respectful term.
Next is a globe trotter. A globe trotter is a person who travels the world, જે દુનિયા ફરે, અલગ અલગ countries visit કરે. Obviously a globe trotter can also be a vlogger. If you are a globe trotter, you could also be a vlogger. So that is a globe trotter. તમે બે ત્રણ જગ્યા ફરીને આવ્યા, you can't call yourself a globe trotter. For being a globe trotter, you actually have to travel a lot. There's a Indian influencer called Shenaz Treasurywala. She is a proper globe trotter. You'll see her in a different country every 5 days. Every week she's in a different country. Next is adrenaline junkie. Somebody who's addicted to adventure. જેને adrenaline rush ની જરૂર હોય, જેને એક શાંતિથી બેસી રહેવાનું નહીં ગમે, એને અલગ અલગ એડવેન્ચર્સ, સ્કાય ડાઇવિંગ, બંજી જમ્પિંગ, ડીપ સી ડાઇવિંગ, આવા એડવેન્ચર્સ કરવાનું ગમે, looking for thrill. Somebody who says चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, that is an adrenaline junkie. Next is a tech savvy. Tech savvy means somebody who is very good with technology, right? Who uses the latest technology, who keeps tabs on the latest technology in the market. Then you are called a tech savvy. You love technology, then you are a tech savvy. Next is, look at here, we have aficionado. Somebody who is very passionate about one particular thing, અને એને એ ફિલ્ડની બાબતે બધું ખબર પણ હોય, અને એ ફિલ્ડના રિલેટેડ જે વસ્તુ બધી કલેક્ટ કરવાની હોય એ કલેક્ટ પણ કરે. એની મર્ચેન્ડાઇઝથી લઈને બધું કલેક્ટ કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ આર અ ક્રિકેટ અફિશનાડો, યુ લવ ક્રિકેટ, તો તમારી પાસે એક ફેમસ મેચીસના વિડીયોઝ હોઈ શકે, ટી શર્ટ્સ હોઈ શકે, એનું મર્ચેન્ડાઇઝ હોઈ શકે, એનું મેમોરેબિલિયા હોઈ શકે. સો દેટ પર્સન ઇઝ એન અફિશનાડો. We can also talk about TV show હોય, એના બધા શોખીન હોય, તો that is an aficionado. For example, when an Apple product is released, તો Apple store ની બહાર બધા Apple lovers બધા ભેગા થઈ જાય. So those are all Apple aficionados. So for every field there is an aficionado. Next is a connoisseur. So બોલાય ને connoisseur. Connoisseur is again somebody who has very good taste, high taste, who understands the quality and can review things. Things you can use it for clothing, you can use it for food, alcohol, especially wine. So there is a connoisseur. You understand the taste, the subtle taste, flavor, fragrance, all of those things. So that is a connoisseur. Next is a virtuoso. Again, a person who's skilled, could be in music. He's a virtuoso. Music માટે ખાસ કરીને યુઝ થાય, જે બહુ highly talented હોય એ વસ્તુ વગાડવામાં. That's a virtuoso. Right now we have people playing different musical instruments, right? And they are getting popular, so they are all virtuosos. Next is crypto enthusiast. Same thing, somebody passionate about cryptocurrency, keeps tabs on all the latest cryptos. Eco warrior is the next word. Eco warrior is somebody who fights for the environment, the planet. Right? એ પ્રોટેસ્ટ કરે, હવે ડિજિટલ બી હોઈ શકે, લાઈવ બી હોઈ શકે. That is a eco warrior. That person is an eco warrior, right? Especially people who support veganism are also hand in hand, they go as eco warrior. So again, a vegan is also one of the words in today's century, right? Vegan is a person who follows a very strict non-dairy, non-animal diet and does not consume any product that supports animal cruelty in any way or animal product in any way, not even dairy. So that's a vegan. So vegans are usually eco warriors. Next is side hustler. Side hustler, and also you have the word side hustle. તો પહેલા સાઇડ હસલનું મિનિંગ સમજવાનું. સાઇડ હસલ એટલે જ્યારે આપણી પાસે એક્સ્ટ્રા સાઇડ જોબ હોય, આપણે કંઈ એક્સ્ટ્રા કરતા હોય, that is a side job. So what is that? It's a side hustle. You're working in a bank, you're having your job from 9 to 5, but in the evening you have your own side business, then it is a side hustle. In Valsad we have Shake Villa, so the guy is running it, it's their side hustle, right? So anybody who has side businesses is called a side hustler. So કહેવાય ને, a side hustler. Next is petfluencer. People are putting a social media account of their pets. It could be a cat or a dog. So that person is a petfluencer. એવી રીતે આ hybrid words કહેવાય. Hybrid words એટલે two words merged into one. We have teenagers always on their screens
Teenagers using screens, they are also called screenagers. So screenagers. So it's just like that, Petfluence. Next is trauma dumping. Trauma dumping is a noun where people are sharing a lot of their pain and suffering when it is not required. પોતાની પર્સનલ લાઈફનું બધું પેઇન ને સફરિંગ બધી જગ્યા લોકોને બતાવવા કરે. લોકોની સામે એ ઇન્ટરનેટ પર હોઈ શકે અથવા સોશિયલી કોઈ જગ્યાની સામે હોઈ શકે. So that is trauma dumping. You are talking about your personal breakup with everybody and people are not even comfortable listening to it. That is trauma dumping. And then comes cyber flashing. Cyber flashing is generally done by guys when you send inappropriate photo or video to girls. જ્યારે તમે ગંદા ફોટો કે વિડીયો કોઈ મોકલી આપો કોઈને, that is called cyber flashing, which is also a crime. And then we have the last word, shutterbug. Somebody who loves clicking pictures. Photo પાડવાનો જેને શોખ હોય, behind the camera, not in front of the camera. That person is a shutterbug. Somebody who loves photography. Right? Let's pronounce all of them at once. So repeat after me. Digital nomad. Digital nomad. Art curator. Art curator. Maestro. Maestro. Ambivert. Ambivert. Vlogger. Blogger. Podcaster. Podcaster. Data scientist. Data scientist. Cyber security analyst. Cyber security analyst. AI researcher. AI researcher. AI enthusiast. AI enthusiast. Wellness coach. Wellness coach. Content creator. Content creator. Sustainability advocate. Sustainability advocate. Workholic. Workholic. Gastronome. Gastronome. Newlywed. Newlywed. Nearlywed. Nearlywed. Philanthropist. Philanthropist. Protege. Protege. Mentor. Mentor. Pioneer. Pioneer. Skeptic. Skeptic. Dreamer. Dreamer. Visionary. Visionary. Trailblazer. Trailblazer. Artisan. Artisan. Globetrotter. Globetrotter. Adrenaline junkie. Adrenaline junkie. Tech savvy. Tech savvy. Aficionado. Aficionado. Connoisseur. Connoisseur. Virtuoso. Virtuoso. Crypto enthusiast. Crypto enthusiast. Eco warrior. Eco warrior. Side hustler. Side hustler. Petfluencer. Petfluencer. Trauma dumping. Trauma dumping. Cyber flashing. Cyber flashing. Shutterbug. Shutterbug. Vegan. Vegan. All the words you should know in today's time.